Peter Mbah etinyela uchu n'ịgbanwe usoro ime njem n'Enugu steeti. Gọọmenti Enugu steeti ahazichala amụma ịmalite ịkụtu ụlọ ụfọdụ nọchiri ọrụ okporo ụzọ o ji n'aka. Ndị nwere oke atụọla alo etu enwere ike isi hazigharịa usoro ikpe ala anyị ka ọ kawanye mma. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube @NTA Enugu. A gaziere gị onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Mọnde, abalị nke 3 ọnwa nke 2 afọ 2025. Aha m bụ Susan Eze. Gwagara akụkọ anyị nke taa ọha n'uju. Ministri na-ahụ maka ọrụ n'Enugu steeti na-eme ka ọha na eze, ọkachasị ndị niile rụrụ ụlọ, ndị bi ebi na ndị na-azụ ahịa na mpaghara ndị a ozi a metụtara, ka ha mata na gọọmenti Enugu steeti na-amalite ịkwatu ụlọ ndị e nyere akara na ha ga-apụ, bụ ndị nọ n'ogologo okporo ụzọ nke Nike Lake dị kilomita 44 na ụma, bụ ụzọ a chọrọ ịrụgharị ka ọ gbaa mkpị abụọ, nke a kọwara na bekee dịka Pennock Noah's Ugwogo Opi-Nsukka Dualization Project nakwa Abakpanike Opi-Nsukka Junction. Ndị a ga-akụtukwa bụ ndị enyere akara n'ụzọ jebere ọdụ ụgbọelu Enugu akpọrọ Enugu Airport Road Flyover Bridge, Ekobinagu Owo Junction, Amechi-Idodo ruo agbata Enugu na Ebonyi steeti. Ozi si n'aka ministri nke ọnụ na-ekwuru ya bụ ministri bụ Ngozi Ngene binyere aka na ya, na-ekwu na nke a bụ ọkwa nke abụọ nke na-esochi ọkwa nke a maburu n'abalị 30 ọnwa Ọktoba afọ gara aga bụ 2024. Ozi a kwukwara na emere nnyocha gbasara nkwatu ụlọ ndị a n'ọnwa Nọvemba afọ 2024 iji mata ihe ndị a ga-akwatu nakwa ịmata usoro a ga-esi tie ndị nwe ha aka n'obi. Ozi a na-agwa ndị niile nke a metụtara ka ha dị mbụ kwapụ akụrụngwa ha ọbụla dị n'ụlọ ndị a ma sikwa na ya bụ ụlọ pụọ iji chekwaa ndụ ha na akụnụba ha. A na-agwazi onye ọbụla n'ime ha nwere mkpesa ka o weje mkpesa ya n'aka kọmitii na-ahụ maka nke ụlọ ọrụ ha dị na Abuja Building nke dị na Obi gọọmenti Enugu steeti. Usoro ime njem n'Enugu ga-ha enwe mgbanwe pụrụ iche n'ihi ọdụ ụgbọala ọgbara ọhụụ a na-arụgasị n'ebe dị iche iche na steeti a nakwa ọgbara ọhụụ ndị ọzọ dị iche iche gọọmenti steeti a na-ewebatagasị na ngalaba njem nke Enugu steeti. Ihe ndị a niile bụ iji mee ka njem bụrụ ije awele ma dịkwara ndị bi na steeti a mfe. Comfort anyị nwetara akụkọ na ọdụ ụgbọala ọhụrụ ahụ a na-arụ nke amalitere n'afọ gara aga bụ 2024 eruo na pasentị 95 ka arụchaa ya. Ọnọdụ ụgbọala mepere emepe bụ nnọọ otu ọkpụrụkpụ ihe na-enye aka ebunite ọnọdụ mkpata akụnụba obodo makwa imepe obodo, bụkwa nke ga-enye aka ihe niile a na-aga otu o kwesịrị ma arụọ ya otu o kwesịrị. Ọnọdụ Ogbete nke eji Holy Ghost wee mata ụzọ ebe ahụ otu o si adị fachi makwa mkpamkpa na-akpacha ebe ahụ ọkacha n'abalị n'oge gara aga, ma dịka gọọmenti bidogo wugharịwa ọnọdụ ebe ahụ, ihe a abụrụla ihe akụkọ. Mgbe e bidoro na-akụtusicha ụlọ dịcha ebe ahụ, mgbe gọọmenti na-akwado ịrụ ya bụ ọnọdụ ụgbọala, ndị mmadụ nọ na-atamu na-ewe iwe, ọkacha ndị nke a metụtara. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ kwuru njọ emechego okwu mma, dịka ụnụ na-ahụ na ya bụ ọnọdụ ụgbọala bụ nke ọkaibe, bụ nke a na ha arụsi ike, nke fọrọ obere ka arụcha ya. Ndị okwu a dị n'aka na-akọwakwa na ihe niile eji arụ ya dịkwa na ọ gaghị ete aka a ga-arụcha ya, dịka a na-atụkwa anya na obere oge na ụgbọala nke nwa bekee kpọrọ CNG bụkwa nke sokwa na atụmatụ ya bụ ọnọdụ ụgbọala. Ebe ahụ nwere ebe a na-agba fuel bụ nke nwa bekee kpọrọ filling station, o nwere ebe a na-aga mposi,
o nwere ebe a na-ekiri sinima, o nwere shọpụ aghara aghara, o nwere ọtụtụ ihe nlereanya ga-adị ebe ahụ bụ nke ndị mmadụ na ha eche ka arụcha ya ka ọ nọchiwa ndị mmadụ. Ọ ga-agakwa n'iru kewapụta ọrụ, ọ ga-agakwa n'iru dozie ọnọdụ ya bụ ụzọ Holy Ghost dịka ọ bụgoro ekpere ndị mmadụ na-ekpe kemgbe oge gara aga. N'Enugu, Comfort Ayim, onye nta akụkọ. Inye ngalaba ikpe ala anyị ikike ikwudoro onwe ya nakwa itinyegasị akụrụngwa dị mkpa maka ekpemikpe bụ ihe ndị ga-enye aka ime ka ya bụ ngalaba na-alụ ọrụ dịka o si kwesị n'afọ a. Chimaroke Ugwu webatara akụkọ na nke a bụ uche obi ndị ọ gbara ajụjụ ọnụ gbasara ụzọ a ga-esi mee ka ngalaba ikpe nke ala anyị ka ọ kawanye mma. Ngalaba judishiarị bụ alaka nke atọ nye gọọmenti Naịjirịa. Ọrụ ha dị ọtụtụ ma nke kacha pụta ihe bụ ịkọwapụta iwu na-achị ala Naịjirịa nye mmadụ niile. Ịrụ ọrụ ọfụma nke judishiarị gbadoro ụkwụ na inwe judishiarị nke kwuru na onwe ha, ịhụta na onye ọbụla nwetara ikpe ziri ezi, ịhụtakwa na judishiarị na-enye ikpe nkwụmọtọ ma hụta na ikpe ha nyere bụ nke a ga-erube isi na ya. N'afọ 2025, ọ bụ ebumnobi ndị Naịjirịa niile na judishiarị ga-abawanye ụba na ịhụta uto ma na ọrụ ha. Ndị mmadụ gara n'ihu rịọ gọọmenti Naịjirịa ka ha ghara itinye aka na ọrụ ndị judishiarị bụ nke ga-egbochi ọgbaghara ma bute udo na uto tọrọ atọ. Ha gara n'ihu kwuo na obodo ọbụla na-enweta ikpe ziri ezi na-ahụtakwa mmepe ma uto ndị mmadụ, akụnụba ma azụmahịa ịga n'iru. Site n'Enugu, abụ m Chimaroke Ugwu. Ụlọ ọrụ na-echekwa okporo ụzọ bụ Federal Road Safety Corps bụ FRSC n'ahịa ịchafụ nakwa ụlọ ọrụ mgbanyụ ọkụ bụ Federal Fire Service na-ejikọ aka ọnụ iji hụ na ebelatara ihe mberede okporo ụzọ bụ nke na-ebute ọkụ ọgbụgba, ọkachasị oge ụgbọala tanka bụ mmanụ ụgbọala nwere ihe mberede. Oyeyemi Ajayi bụ ya webatara akụkọ a. Ọ sị na ụfọdụ nkwekọrịta ụlọ ọrụ abụọ nwere n'ọgbakọ nke ha nwere gụnyere ịdị na-enyekọrịta ndị ọrụ ha ọzụzụ ma na-ezipụkarịta ha ọrụ ọnụ, ịdị na-echekwa okporo ụzọ nakwa ịdị na-enyekọrịtakwa onwe ha ozi dị mkpa nke ga-eme ka ụlọ ọrụ abụọ na-azụ oku enyemaka ngwa ngwa mgbe ọbụla e nwere ihe mberede n'okporo ụzọ wee kpọkuo ha maka enyemaka. Ụlọ ọrụ abụọ kweziri nkwa ịdị uchu n'ọrụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ na-agba n'okporo ụzọ niile dị n'ala anyị dịka ụzọ isi nye aka ma tinye oke nke ha n'ibelata nsogbu dị iche iche a na-enwe n'okporo ụzọ nakwa na ngalaba njem nke ala anyị gbaa gburugburu. Ọnịsha bụ ebe eji azụmahịa wee mara n'ala Igbo niile. Okporo ụzọ niile dị n'Ọnịsha jupụtara na ndị na-ere ere nakwa ndị na-azụ azụ. Franklin Onyekachi lebara anya n'ọghọm dị n'ịzụ ahịa n'okporo ụzọ, ọkachasị ebe ọ metụtara oke ihe mberede ụgbọala tanka bụ mmanụ ụgbọala bụ ndị na-adị na-adakarị n'etiti ụzọ ma ebute ọkụ ọgbụgba ọtụtụ mgbe. Akụkọ a nke Franklin webatara nke ga-abịa n'uju n'asụsụ Bekee. N'ịpịachi akụkọ ụwa nke uhuruchi a, ka mkpọga uche gị n'isiokwu anyị ji malite. Gọvanọ Peter Mbah etinyela uchu n'ịgbanwe usoro ime njem nke Enugu steeti. Gọọmenti Enugu steeti ahazichala amụma ịmalite ịkụtu ụlọ ụfọdụ nọchiri ụzọ n'okporo ụzọ o ji n'aka ọ chọrọ ịlụ na steeti a. Ndị nwere oke atụọ n'alụ etu enwere ike isi hazigharịa usoro ikpe nke ala anyị ka ọ kawanye mma karịa ka ọ dị mbụ. Ọgwụ ka ọha m n'ọnụ n'asụsụ Igbo, chebili ndị asụsụ Bekee bụ ndị ga-atapị akụkọ ndị a na Bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifo.
Tonight, Governor Peter Mbah moves to improve transport system. Enugu State government plans to commence demolition exercise. Also in the news, stakeholders suggest ways to improve the nation's judiciary. You can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening. Welcome to NTA Enugu News at 7. I am Chika Okorie. The Ministry of Works and Infrastructure wishes to inform the general public, particularly property owners, residents, and business owners in the affected areas, that the Enugu State government is commencing the demolition of marked structures along the 44.1 kilometer Nike Lake Road Dualization Project, which include Pinox, Noas, Ugogo Opi and Soka Dualization, Ababanike Opi and Soka Junction, and also the marked structure along the 21.5 kilometer Enugu Airport Road flyover, Eke Obinagu Owo Junction, Ameche Idodo Ebonyi State border within 24 hours. In a statement signed by the Public Relations Officer, Enugu State Ministry of Works and Infrastructure, Ngozi Ngene, states that it is a follow-up notification issued on October 30th, 2024, adding that a field inspection and evaluation of structures for compensation purposes were conducted from 4th to 11th November 2024. The statement also advised all residents and business owners in the affected areas to remove all their belongings and vacate the premises with immediate effect to avoid damage. The statement urged them to direct all complaints to the Land and Property Reconciliation and Compensation Committee, Abuja Building, Government House, Enugu. The transport system in Enugu State, Nigeria, will soon improve significantly with the construction of modern bus terminals, transitioning to CNG-powered buses and electric taxis, using mobile application to reduce fuel costs and emission. The idea is to create a more efficient, sustainable, and accessible transportation network for residents. Comfort Ayin reports that the ultra-modern bus terminal project, which commenced on July 2024, is about 90% completed. A well-developed transport system is essential to achieve economic development, an efficient use of natural resources, and improving access to different parts of a geographical region. Unfortunately, for decades now, the volume of traffic at the Holy Ghost axis of the popular Ogbete main market at the heartbeat of Enugu State, Nigeria, has remained a growing burden to the state, a situation that has defied all solutions. Holy Ghost Cathedral, with a hospital and orphanage, also contributed to the busy nature, a place where both legitimate and illegitimate activities thrive. Since inception of his administration, Governor Mbah decided it is time to change the conversation to restore the lost glory of Enugu State, which prides itself as the capital of the old eastern region and serves as a gateway to the southeast. Hence, the demolition of structures earlier last year. Was the part of people that said that this demolition will it come to a completion or just to demolish the place and leave it and let it go. But to my own amazement and the amazement of many people, looking back at the work and the space of time that the work has taken is taking a geometric and rapid progress. Now we have a governor. That's all. I'm impressed. The dual terminal, replicated in other 4 different locations, focuses on interstate transportation for Terminal 1 and intra-city transportation for Terminal 2. Right there we have what we call the loading bay. The buses are going to start coming in about 2-3 weeks, and they are going to be CNG buses. The 2 terminals are connected by what we call the pedestrian bridge. When completed,
The new bus terminal with infrastructures and facilities will help ease some of the burden and further address the growing demand for reliable transit options. In Enugu, Comfort Ayim, NT News. Independence of the judiciary and sustained improvements in judicial infrastructure, key players say, will help to strengthen the judiciary for optimal performance this year. Chimaroke Ugu sampled the opinion of Nigerians on the roadmap to a successful judicial system. Judiciary, the third arm of government, constitutionally has the function of interpreting the laws of the country. This arm is part of the state structure needed for institutional development and the enforcement of judgment. However, the efficient discharge of these duties of the judiciary is largely dependent on the presence of an autonomous judiciary with effective dispute resolution mechanism, accessibility to justice, and a judiciary that promotes justice in its truest sense. Its function properly is just to interpret the law. Know where the state is going right or going wrong. Same thing with the legislation. If there is any lapse, it is for the judiciary to say it. For a more strengthened and efficient judicial system in 2025, respondents say the judiciary is expected to be highly professional in the discharge of their duties, ensuring that justice is not only served but seen to be served. Without the judiciary being very independent, they will find it very difficult to play that very important role expected of them. So the judiciary also need to go through introspection. They need to really review their activities. The best way they can complement the role of law enforcement agencies is to ensure that those found culpable are punished according to the prescription of the law, and that everyone that appears there should be treated equally. We need to get to the level where the rest of the world judicature is currently. We now ask ourselves, how do we even become better? So I expect that the judicature will be meeting because everybody appears to be concerned. Strengthening judicial efficiency is not merely technical improvement, but the cornerstone for fostering trust and unlocking sustained economic growth. In Enugu, Chimaroke Ugu, NTA News. This news is reaching you live from NTA Enugu Channel 8. Time now for us to go for a break. NTA Enugu live news program Searchlight returns to you soon on Saturdays by 7 p.m. Moving on, the Federal Road Safety Corps FRSC is partnering with the Federal Fire Service FFS in order to eliminate fire-related crashes on Nigerian roads, especially in the wake of incessant tanker crashes in the country. Oyeyemi Ajayi has the details. Different uniforms and different roles, but united by one factor: safety of lives. Their concerns about the loss of lives and property on Nigerian roads echoes the essence of this meeting, hence need to agree on lasting solutions to prevent and contain reoccurrence. Consensus reached include joint training of personnel from both agencies, joint enforcement patrol, as well as improved data sharing to enhance response times and effectiveness. And when we have incessant crashes along the highway, maybe one or two, spots or places, we can also probably request that you have a small, probably maybe a spot, yes, also that will also manage with us and be able to also offer, rescue whenever the need arises. Even if these people does not know the importance of their life, it is we
that will make sure that, no, this is what responsibility and the mandate given to us by the federal government. We do not allow, if anything like that happens, the road safety men will always quickly get to that place and cordon the place so that nobody will have an opportunity of risking his life or her life in that. And at the same time, the fire service too will also stand by in case there's any fire that will happen there so that they will quickly arrest it. They both pledged their commitments to safety of lives and property on the highways with the determination to explore innovative solutions to the challenges facing the nation's transportation sector. Well, for them, maybe a lot still need to be said and done. Oyeyemi Ajayi, NTA News. Onitsha, the commercial nerve center of the southeast zone of the country, is home to many markets. Buying and selling takes place at every nook and cranny of the state or city, making street trading to thrive. Franklin Onyekachi in this report x-rays the menace of street trading in the face of frequent fuel tanker accidents across the country. Onitsha had in the past witnessed petrol tanker accidents which claimed some lives. Notable was the fuel tanker accident that occurred at Opiweka, Onitsha, where the vehicle spilled its content that razed many buildings at the Ochanja market and environs in 2019. For about 2 years, there has not been any case of tanker accidents in the city. Though there are possibilities of fuel tanker accidents, residents still engage in street trading which take place at every corner of the commercial city. This is Street Trade Junction, Onitsha. The roads leading to Nkwele Zunaka, Nsugbe, and GRA Onitsha from this junction are all occupied by street traders. This sometimes results in heavy vehicular traffic. The lives of the sellers and buyers are at risk. But are they worried over this? We are scared though, but we don't have option because they are doing it portion by portion and the portion are full. So instead of us staying at home, looking at one way or the other, we are here to find something our children will eat. If I wake in the morning, I say, God, make you protect us. That's if somebody help me, give me shop. I cannot stay here and do this market. The Anambra State government, in a bid to curb street trading, created barricades in markets across the state to stop traders from encroaching onto the roads. However, adherence to the rules is a major challenge. The news crew ran into officials of Operation Clean and Healthy Anambra, or CHA Brigade, on enforcement mission. Government have given you measure, do not cross this particular barricade, because once you defy that order, you are going to face the consequences. The state government also created some livelihood programs to tackle poverty, which is a major cause of street trading, and reason people scoop fuel from falling tankers. The government has put in place structures that have ensured that people are trained in various skills, vocations, as many as 40, ranging from agriculture or agro programs to ICT. And the government doesn't stop there. The government ensures that after training, you are given some starter packs, some funds. They will learn some skills, and those skills will now help them to go off the street. By so doing, you can't see anywhere there's petrol tanker falling and see youths coming there to scoop it. The Federal Road Safety Corps in the city has made efforts to improve safety standards. The relief markets, Ochanja markets, MEM markets, we have gone there for public enlightenment to enlighten them on the number of kg of fire extinguishers to put in the markets. We advise the tanker operators to carry 100 kg too because of explosion. Residents of Onitsha are calling on stakeholders on road transportation to deploy safety measures to ensure that road accidents like these are curbed to the barest minimum. From Onitsha, Franklin Onyekachi. To end the news, a quick report.
Governor Peter Mba is revolutionizing the transport system in Enugu State to boost economic growth and development. The Enugu State government, through the Ministry of Works and Infrastructure, has informed the general public of its intention to commence demolition exercise in some parts of the state. We also brought you a report on the opinion of stakeholders on how best to reposition the nation's legal system for a better performance this year. That's the news. Thanks for watching and good night. In a world where skills and knowledge are the keys to unlocking success, the Potterswell Foundation and Peaceland University has partnered to empower the next generation of leaders. As part of our commitment to providing holistic education,